Ito na yung aking alaga guys. So, ang laki na. Ang aking pink chicken. Ito na. Diba? Ang laki na niya. Yung dating kapiranggot lang. Ang laki na. Ang laki na ng aking pink chicken. Wala na. Ito na lang yung pink sa kanya. Halika dito. At tilaok na din yan. Paos tumilaok. Yan. Ito boy. Ito girl. Diba? At i-flex ko yung aking, diba? Broccoli ko. Yung binili ko to ng Pasko. Hindi ko siya binunot. Pinutol ko lang siya. Ito na siya. Diba? Ang galing. Diyan muna kayo. Ching, 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 ching. Ching, 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 ching. Busog ka pa. Kakain ka na naman. Busog ka pa. Lakas mo sa pagkain. Ching, 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 ching. Toy. Thank you, Toy. Aking dalawang alaga. Ay, takaw. Balik na tayo doon. Balik na tayo sa ating pwesto. Yan, diyan ka muna ha. Yan, ayan ang ating magandang pwesto. Yahoo! That's a killer. Huh? Ang killer. Anong killer toy? Ha ha ha. Baka ano, ibig mo sabihin, katay na yan. That's a killer. May toy, thank you. Diba, nagtatago na naman ako sa camera. Magkapatid kami ni Kulits eh. Takot kami sa camera. Yan ang view mo, yung halaman. Naka-English ko kasi. Kaya nga, ginawa mo tuloy killer yung manok ko. In English ni Lolo eh. Ay, pusang malaki. Diba? Paos naman tira. Hindi ko to pwedeng i-open kasi may mga naglalarong bata din sa baba. Murahan sila ng murahan. Papalo tayo ni Lolo. Ito yung mag-away. Ang cute po nila. Diba Toy, pag naka-live tapos murahan ng murahan, mapapalo. Kaya sinasilent ko lang to eh. Malaki na boses mo. Pang-update lang yan. Thank you, Toy. Baka busy ka na dyan. Hayaan mo lang ito dito. Update ko lang to dito at ako ay maglalabandera na. Si Kulits, tulog pa yon. Sabado ngayon, baka ang gising nun mamaya pang tanghalian.
Thank you, Toy.